A Soldier's Film Journal of Ceylon, 1940–1945 by Ettore Porreca. මෙම වීඩියෝවෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපැරණි ජනජීවිතය පිළිබඳව විචිත්‍රවත් වාර්තාවකි. මෙය රූගත කොට ඇත්තේ 1945–1946 අතර කාලවකවානුව තුලදීය. බ්‍රතාන්‍ය හමුදාවට අනියුක්තව ශ්‍රී ලංකාවට එවනු ලැබූ එටෝ පොරේකා නම් ඇමරිකානු හමුදා කැමරාකරුවා විසින් මෙය රූගත කොට ඇත. ඔහු විසින් රූගත කරන ලද මෙම මිලිමීටර් 16 වීඩියෝ පටය හමුදාමය කාර්යයන්ට අදාළ නොවූ නිසා තමා වෙත රඳවාගෙන ඔහුගේ නිවස වෙත යවා තිබෙනවා. එටෝට මිලිමීටර් 16 ප්‍රොජෙක්ටරයක් නොමැතිවීම නිසා මෙම චිත්‍රපටය නැරඹීමට හැකියාව ලැබී නෑ. එනිසා ඔහු විසින් එය පසකින් තබා තිබූ අතර සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කොට ඇත. 2010 වසරේදී එටෝගේ පුත්‍රයෙක් විසින් මෙම වීඩියෝ පටය නැවත සොයා ගත්තා. ඔහු එය ඩිජිටල් ආකෘතියකට හැර වූ අතර 90 තිවියේ සිටි එටෝට මෙහි මතකයන් විස්තර කිරීමට හැකි වුණා. මෙම වීඩියෝවෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ එටෝ විසින් කරන ලද විස්තරයේ සිංහල පරිවර්තනයයි. Please do not forget to subscribe to our channel. මෙම වීඩියෝවේ ඉතා කුඩා කොටසක් වර්ණ වීඩියෝවක් ලෙස රූගන්වා ඇත. මේ ඔබ දකින්නේ යම් උත්සව අවස්ථාවක් එටෝ විසින් රූගත කොට ඇති අයුරුයි. එය කුමක්ද යන්න ඔහු නොදත් අතර එය මංගල උත්සවයක් ලෙස ඔහු හඳුන්වා දෙනවා. අලියතුන් සහ උඩරට නැට්ටුවන්ගෙන් සමන්විත පෙරහැරක් තමයි මෙහි දිස්වන්නේ. ඇතැම් විට මෙවන් උත්කර්ෂවත් පෙරහැර මංගල උත්සව අවස්ථාවලද එකල පවත්වන්නට ඇති බව වටහාගත හැකි. යම් සෙරමනි එකක් ලෙසයි ඔහු මෙය හඳුන්වන්නේ. And this was a ceremony. I don't know whether it was a wedding ceremony, some kind of a ceremony, and might have been a wedding. I don't remember. යම් බඩු භාණ්ඩ රැගෙන යන පිරිසක්ද මෙහි දැක්වෙනවා. එහෙත් මෙම පෙරහැරේ මංගල යුවල දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා මෙය යම් ආගමික පෙරහැරක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. But it's certainly very colorful. Wish I had sound, although I don't think you'd appreciate the sound of those instruments are very nasal quality and oriental. මෙම වීඩියෝ කොටස රූගත කර ඇති දිනය 1945 ජනවාරි 26 ලෙස දැක්වෙන අතර කැමරාකරු එල් ක්ලොවීනා ලෙස Cameraman E. Clavina, that was a good buddy of mine. ගොල්ෆ් ස්ටෝරි ලෙසයි නම් කරලා තිබෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ ක්ලබ් හවුස් එක. එය අද දක්නට නොමැති අතර එය බ්‍රතාන්‍ය හමුදා නිලධාරීන්ගේ සමාජ ශාලාවක් විය. එය පිහිටා තිබී ඇත්තේ පේරාදෙනිය උද්භිත උද්‍යානයට ඉදිරිපසිනි. අද එම ස්ථානයේ පේරාදෙනියේ ශික්ෂණ රෝහල පිහිටා ඇත. මෙහිදී එටෝ සහ මිතුරාට ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබී ඇත. And go out and play. තමා සමග ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන තම මිතුරාගේ නම ඔහුට අමතක බව එටෝ පවසනවා. 2 or 3 clubs. Yeah, how many are there? Oh, there may be 5 or 6. We'd get 2 caddies. One to carry the clubs and another one to spot the මේ ball. ක්‍රීඩා කරන්නේ එම වීඩියෝව රූගත කළ Here we go. This එටෝ fellow, I පොරේකා. don't remember it all. I should, but I don't remember him. And not much of a golf swing. මෙම ගොල්ෆ් කෝස් I don't එක think he played ඉතාම much චමත්කාර ජනකයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව ඉතාම ලස්සන දූපතක් එටෝ පවසනවා. ලෝඩ් ලුයිස් මවුන්ට් බැටන් යටතේ ඇති අප සිටින සවුත් ඊස්ට් ඒසියා කමාන්ඩ් නැත්නම් SEAC හි මූලස්ථානය පිහිටා තිබී ඇත්තේ උද්භිත උද්‍යානය තුලයි. ඔබට බ්‍රිජ් ඔන් ද රිවර් ක්වයි චිත්‍රපටය මතක නම් එහි දර්ශනවල මෙම SEAC මූලස්ථානය දැක ගන්න පුළුවන්. That was a pretty good shot. Pretty good shot. මේ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාව අතරතුරදී ඔවුන් හට උදව් කළ අයට
යම් මුදලක් ලබා දෙන අවස්ථාවක්. Looks like a misty sea. Now this was taken at a rock quarry. මේ ගල්කොරියක දර්ශනයක් තමයි ඔබ දකින්නේ. ඉතාම ප්‍රාථමික ක්‍රමයක් ප්‍රයෝගී කරගෙන ගල් කඩන අයුරු ඔබට දැකගත හැකි. ගල්කොරියේ වැඩ කරන කම්කරුවන් පිරිසක් මෙහි දැක්වෙනවා. කාන්තාවන් සහ පිරිමි දෙපාර්ශවයම මෙහි සේවය කරනවා. Smaller stones and finally into very small pebbles and to crush stone, and I guess they used them for roads, I don't know, but they started off with big rocks like this. මෙහි වැඩ කරන ඇතැම් කාන්තාවන් ඉන්දියානු ද්‍රවිඩ කාන්තාවන්ගේ ස්වරූපය දක්වනවා. I think they're splitting a rock, I don't know, but you can see there was no shortage of manpower and no machines. The men were the machines. මේ ගල් දෙකට This is the කරන conveyor ආකාරය belt. විය හැකි. මා දන්නේ නැහැ. යන්ත්‍ර සූත්‍ර නැති අතර යන්ත්‍ර සූත්‍ර වන්නේ මිනිසුන් පමණයි. මේ කන්වේ බෙල්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන මිනිසුන් පිරිසක්. The average worker in Ceylon in those days made less than 30 rupees a month. එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ අයෙකුගේ මසක ආදායම රුපියල් 30කට අඩු බව එටෝ පවසනවා. එය ඩොලර් 10ට සමාන බවයි ඔහු පවසන්නේ. එයින් ඔබට 1945 දී සහ අද අතර ඩොලරේ අගේ සංසන්දනය කරගත හැකි. We hired young boys to take care of our barracks, which we called අප basha. අපගේ බැරැක්කවල සේවය සඳහා තරුණ ළමුන්ගේ සේවය ලබා ගත්තා. ඔවුන්ට භාෂණ ලෙස හැඳින්වුවා. එය දේශීය වචනයක්. අපි ඔවුන් හැඳින්වූයේ භාෂා බෝයිස් ලෙසයි. ඔවුන් වයස අවුරුදු 15-16 අතර ළමුන් වූ අතර අප ඔවුන්ට රුපියල් 32ක වේතනයක් ලබා දුන්නා. ඔවුන්ගේ පියවරුන්ට වඩා ඔවුන් ඉපයූ බව පැහැදිලි. And then we gave them tips, and so they were really anxious to work for us. අප ඔවුන්ට ටිප්ස්ද ලබා දුන්නා. එයින් ඔවුන් වඩාත් උද්‍යෝගිමත් වර්ක් ෆෝස් එකක් බවට පත් වුණා. The caddies that we had in the Gulf scenes, their fee was just, it amounted ගොල්ෆ් to pennies. වීඩියෝවේදී අප සමඟ සිටි සහයකයන්ගේ වේතනය ඉතා අඩුයි. ඔවුන්ට ටිප්ස් ලබා දුන්නා. නැවත අප ක්‍රීඩා කරන්න පැමිණෙන විට ඔවුන් අප වෙත දිවාවේ වෙනත් නිත්‍ය ක්‍රීඩකයන් වෙත නොගිහින්. ප්‍රධාන්‍යයන් ඔවුන්ට මුදල් ගෙවා ඇත්තේ ඉතා අඩුවෙන්. මේ ගැන ඔවුන් අප සමඟ අමනාපයෙන් කතා කළා. These kids, when they saw us coming, they would run to caddy for us and not for the regular members, because the British did not pay them that well. The British, I don't know, they were not that generous with these kids. And they told us that, we've given you the privilege of playing our course, but you're spoiling our caddies. And so don't be so generous with them, otherwise we can't have you playing here anymore. So we had to stop giving him too much. මෙම ට්‍රක් රථය පදවන රියදුරා දෙස බලන්න. ඔහු අප්‍රිකානු ජාතිකයෙකු බවයි පෙනෙන්නේ. Yeah, this is a scene in town. I assume this is Kandy. මේ මහනුවර නගරයේ දර්ශනයක්. මහනුවර නගරේ තමයි අපගේ කඳවුරේ සිට ආසන්නවම තිබූ විශාලතම නගරය. අපගේ කඳවුරු පිහිටියේ රබර් වත්තක් මැද්දේ. එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම භෝගය වූයේ තේ සහ රබර්. අප නැවතී සිටි තැන සිට මහනුවරට එතරම් දුරක් තිබුණේ නැහැ. මෙම රූපරාමුවේ සිටින තරුණ කාන්තාව දෙස බලන්න. එටෝගේ මෙම වීඩියෝයේ සිටින කාන්තාව තම මව ලෙස ස්පැරෝහෝක් නම් අයෙක් විසින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඇය මහනුවර ඉපදී එහි අධ්‍යාපනය ලැබූ බව ඔහු සඳහන් කරන අතර එවකට ඇය 19 වන වියේ පසු වූ බවයි ඔහු පවසන්නේ. එමෙන්ම අවාසනාවට ඇය මේ වන විට මිය ගොස් ඇති බව ඔහු පවසනවා. Every bus I ever saw was loaded right to the extreme. People hanging out the windows. මෙම දර්ශන ලබාගෙන ඇත්තේ මහනුවර ඔල්ලෝසු කනුව ආසන්නේ. මෙහි දැක්වෙන පඩිපෙළ අදද ඒ ආකාරයෙන්ම දක්මට ලැබෙනවා.
පොදු ප්‍රවාහන ක්‍රමයන් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ගැන යම් අදහසක් අපට මෙම රූපරාමුවලින් ලබාගත හැකි. Ceylon was not much different than India at that time. And I know my wife wanted to go to India for the ordination of a friend of hers that was being ordained there, an Indian young man. And I wouldn't let her go because the conveyances and the way you had to travel in those countries, you were just mobbed. It was not good. I don't know how it is today, but the city, some parts would be very modern, and you turn a corner and you went back 200-300 years. මෙම බස් රථය දෙල්තොට දක්වා ධාවනය වන බස් රථයක් බවයි සඳහන් වෙන්නේ. මෙම බස් රථය ධාවනය වන්නේ දවුලගල දක්වායි. මහනුවර ප්‍රදේශයේ බොහෝ ගම්මානවලට ප්‍රවාහන පාසුකම් තිබූ බව මෙයින් අපට පැහැදිලි වෙනවා. And elephants were really beasts of burden down there. They used the elephant, that was their, they call heavy earth movers. එටෝ විසින් අලි ඇතුන්ද රූගන්වා තිබෙනවා. එම අලි ඇතුන් සියලුම කාර්යයන් කිරීමට පුහුණු කොට තිබූ බව ඔහු පවසනවා. එමෙන්ම මිනිසුන් ඔවුන් රැකබලා ගන්නා බවද ඔහු පවසනවා. Here they're cooling them off. It's very hot there. It's about 3 or 4 degrees above the equator. So it's pretty hot. Yeah, they were the equivalent of bulldozers, those elephants. Trying to be artistic here, framing it with the bridge. ආරුක්කුවක් සහිත පාලමක් තුලින් අලියකු වීඩියෝ ගත කර තිබෙන මෙම රූපරාමු පෙළ ඊටාම කලාත්මක රූපරාමු පෙළක්. I think they call these Indian elephants, and I think there's a difference. I may be wrong, but I think there's a difference between Indian elephants and African elephants. What the difference is, I don't know. I never really researched it, but I was just told that they were different. But they were catered to. If you saw the bridge on the River Kwai, this would have been the train that got blown up. No, I'm kidding. I don't know where this train was going. මෙම කෝච්චිය කොහෙ යනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ යනුවෙන් එටෝ මෙහිදී පවසනවා. එය මහනුවර කොළඹ මාර්ගයේ ගමන් කරන දුම්රියක් බව ඉතාම පැහැදිලි. You see the palm trees. There's the oxen drawing that wagon. Now that would be an army truck going by. මෙම දර්ශන මහනුවර දුම්රියපොළ ආසන්නයේදී රූගත කළ දර්ශනයි. කරත්ත සහ හමුදා වාහන වීදියේ ගමන් කරන අයුරු දකින්න පුළුවන්. දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට ගේට්ටුව වසන අවස්ථාවක් තමයි මෙම ඡායාරූපවලින් දැක්වෙන්නේ. මෙම රූපරාමුවේ ඇති ගොඩනැගිලි අදටත් මහනුවර දුම්රියපොළ ආසන්නයේදී අපට දක ගන්න පුළුවන්.
උගත් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම භාෂාවක්ද පවතිනවා. එය සිංහල විය හැකි. The educated ones spoke English, but they had their own language. I don't know, Senegalese, I guess. මම මේ චිත්‍රපටය නරඹන්නේ එය රිව්ගත කොට ප්‍රථම වතාවටයි. මෙම සේයාපටය බේස්මන්ට් එකේ අමතක කොට තිබුණා. මගේ පුතා ජෝ විසින් එය සොයාගෙන එය රීස්ටෝ කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා ජෝන් හෑන්ස් සහය වී තිබෙනවා. එය ඔබට පෙන්විය හැකි ලෙස වැඩිදියුත් කර තිබෙනවා. I'm seeing these films after, well, let's see, they were shot in 1945, and I'm seeing them for the first time. I just saw them a couple of months ago for the first time when my son Joe resurrected them from a lot of stuff that I had stored in the basement. I'd even forgotten I had these, actually. And he's had them restored by this very clever guy who is sitting next to me as I'm talking here. It's John Hand, and I guess he's improved them to the point where you can watch them. මෙම මෝටර් රථය මොඩල් T4 වර්ගේ මෝටර් රථයකට සමාන රථයක් බවයි පෙනෙන්නේ. මේවා වමෙන් තමයි පදවන්නේ. See how they mug? We couldn't get them not to look at the camera. They didn't understand us. But this is the Botanical Gardens, I think part of it. I'm going by memory. And a bunch of kids played. උද්භිත උද්‍යානයේ දර්ශනයක් තමයි මේ දර්ශනවලින් දකින්නේ. දරුවන් පිරිසක් මෙහි දැක්වෙනවා. ඉතාම සෞඛ්‍ය සම්පන්න පෙනුමක් ඇති දරුවන් පිරිසක්. And there's some very healthy looking young kids. The Senegalese looked well fed as compared to the Indians from India. India tended... සිහලුන් හොඳින් පෝෂණය ලැබූ පිරිසක් බව ඉන්දියාව හා සැසඳීමේදී කියන්න පුළුවන්. ඉන්දියානුවන් ස්කෝනි බව එටෝ පවසනවා. එනම් කෙට්ටු හෝ කැහැටු යන්නයි. සියලුන් තරමක් කුඩා නමුත් හොඳින් පෝෂණය ලබා තිබෙන බවයි එටෝ පවසන්නේ. The Indians tended to look very scrawny for the most part. But the Senegalese seemed, they were a little smaller, but seemed to be better fed. Maybe they weren't, they seemed to be that way. Here's a little boy, yeah, having fun. One thing I found, kids all over the world, I was in quite a few different countries, and all kids are cute. I don't care whether they're black, brown, green, blue, kids are cute. That was Cooper Slack. That guy's name I remember, Cooper Slack. But you see this young man, nice looking boy, happy kid. That was a footbridge. I don't know to where, from where. I don't remember it. ගඟක් කරහා ඇති අත්වැල් පාලමක්ද එටෝ විසින් රූගත කොට තිබෙනවා. එය කොහේදැයි ඔහුට නිශ්චිතවම කිව නොහැකි. ඒත් මේ ලේවැල්ලේ පිහිටි අත්වැල් පාලම බව හඳුනාගන්න පුළුවන්. This scene would have been beautiful in color. But color film was hard to get at that time. It was very new. And there was a very limited supply of it. Here's an ox cart. They didn't do anything in a great hurry. Of course, Ceylon was not touched by the war at all. There was no fighting in Ceylon, so these people, I don't even know if they knew there was a war on, except we were around. This again has got to be Candy. I'm just assuming it is. මහනුවර නගරේ දර්ශනයක්. රික්ෂෝවකින් පැමිණෙන කාන්තාවක් ඉන් බැස යන අයුරු දකින්න පුළුවන්. මෙම ස්ථානය මහනුවර රැජින පෝටලය අසල ලෙස හඳුනාගන්න පුළුවන්. Push carts, all kinds of conveyances. The
donkey cart. I think that's a donkey, I don't know. See the more well-to-do people, you see that man with the white suit, they all wore white suits. බොහෝ පිරිසක් සුදු පැහැති ඇඳුම් අඳින බවයි එටෝ මෙහිදී පවසන්නේ. I think those are bananas, but they're tiny. I don't remember. කොණ්ඩේ කපන ස්ථානයක් They තමයි look like bananas. මෙම දර්ශනවලින් පෙන්වන්නේ. හෙයාර් ඩ්‍රෙසින් සැලූන් ලෙස එහි සඳහන් වී තිබෙනවා. Model airplane. People were very friendly. මිනිසුන් ඉතාම මිත්‍රශීලී. වීදියේ සිට කර්මාන්තයක යෙදෙන ශිල්පියෙක් තමයි මේ. ඔහු තහඩුවක් ආධාරයෙන් ඉන්න එකක් නිර්මාණය කරන අයුරු තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. I know what this man was doing. I think he was just flattening out a piece of tin. වීදියේ සිට මෙම බීම විකුණන බෙලෙන්දා විකුණන්නේ මොනවාදයි යන්න එටෝට අදහසක් නැහැ. ඔහු පවසන්නේ එය ලෙමනේඩ් හෝ බියර් විය හැකි බවයි. And this guy's serving something. I don't know what it is. Whether it's a lemonade or a beer, I don't know. I wouldn't have drank it anyway. We didn't drink anything except what was issued by our own mess. We didn't dare drink any of that stuff. Yeah, this was our area where our basha was. This was the rubber plantation, and our barracks was right in here. We call them bashas, as I said before. And they used to come around with the little cups to tap. මේ එටෝ ඇතුළු පිරිස නවාතැන් ගෙන සිටි රබර් වතුයාය ලෙස පවසනවා. මේ අපට සිටි සුරතලුන් දෙදෙනා. මෙම වඳුරු පැටියා අපි පටියකින් බැඳ තබා ගත්තා. බලු පැටියා අප සමග සිටි පුද්ගලයෙකු සතු වුණා. ඔහුද ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. ඔහු පසුව බුරුමයේදී ඝාතනයට ලක් වුණා. ඔහු තමයි අපේ කණ්ඩායමේ සිටි අයගෙන් මරණයට පත් වූ එකම කෙනා. But this monkey, we had more fun with him. We used to let him roam our basha, and he kept it all clear of all the spiders and bugs. මේ පෙරද සඳහන් කළ He was a cute භාෂා ලෙසින් හඳුන්වන සහායකයෙක්. ඔහු මෙම සත්වයා He used to drive that dog තබා crazy. ගන්නා බව එටෝ පවසනවා. He'd run around the dog real fast with a chain and get him all tangled up in his legs. Now we're back in the city. See these gowns that men wore. I know, I forgot what they call them. Saris, or I don't know. I've forgotten now. But they all wore them. නැවත නගරයේ දර්ශනයක්. මෙම පිරිමින් ඇඳ සිටින ගවුම් දෙස බලන්න. ඒවාට කියන නම මට මතක නැහැ. සාරි විය හැකි බවයි එටෝ පවසන්නේ. එයට කියන නම ඔහුට අමතක වුවත් සියලු දෙනාම එය අඳින බව තමයි ඔහු පවසන්නේ. This must have been an open air market. විවෘත වෙළඳපොළක දර්ශනයක් තමයි මේ. බොහෝ ගැමියන් හිස් ආවරණ සහිතව සිටින අයුරු තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. It looked like turnips, maybe?
And those look like melons of some kind, maybe watermelons, I'm not sure. මේ වෝටර්මෙලන් ලෙසයි එටෝ හඳුනා ගන්නේ. ඒත් මේ වට්ටක්කා බව පැහැදිලි. I don't know what we're doing here, except slicing the cucumber. බ්‍රතාන්‍යයන් සියලුම ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහි යොවනු ලබයි. ඔවුන් උගත් ස්වදේශිකයන් තම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා උපයෝගී කර ගනී. තේසා රබර් වතුයායන් සියල්ල අයත් වන්නේ බ්‍රතාන්‍යයන් හටයි. Now that obviously must have been an overseer. The British ran all of the commercial enterprises. Don't forget Ceylon, India, were British under British rule, and everything was run by the British. And they'd hire the more educated natives to run their businesses. They not to run them, but they were foremen. The people that actually ran the tea plantations and the rubber plantations were all British. But under them, they would have educated Senegalese that were the foremen and actually took care of the workmen. This man on the right is Norman Block. He was a real good friend at that time. And he died very young in the early 50s of cancer. මේ ඔවුන් ගමන් කරන්නේ කොහෙද කියලා එටෝට ඒ තරම් මතකයක් නැහැ. I have no idea where we're going here, but we're going somewhere. Yeah, I wish I had seen these earlier, that is many years ago, and I would remember more about what this was. Some of the road, I don't know whether we're on our way to or from the Botanical Gardens. මේ නිත්‍ය වශයෙන්ම හමුදා වාහනයක්. මේ නෝමන් බ්ලොක්. අනිත් පුද්ගලයාගේ මුහුණ මතක තිබුණත් මට නම මතක නැහැ. Now this obviously is an army vehicle. That's Norman Block on this end. And the other fellow, I remember his face, I don't remember his name. That's Norm. And that fellow next to Norm, on the extreme right, I think, is Alan Arbus, who became an actor. And he was in the MASH series as he was the psychiatrist, Sydney something or other. Very nice guy. His name was Alan Arbus. මෙහි සඳහන් වන්නේ ගුරු කැලේ ගෲප් ලෙසයි. එය දොළුව ප්‍රදේශය බීමට බොහෝ හැකියාව තියෙනවා. සතුටින් සිටින දරුවන් පිරිසක්. මට මෙම මිනිසුන් ගැන හොඳට මතකයි. ඒ වගේම ඔවුන් ඉතා හොඳයි. Family portrait, I guess. They're happy kids. Yeah, I have pleasant memories of these people. මෙම They were දැන්වීම always very nice. කුමක්දැයි එටෝ නොදන්නා බව පවසනවා. එය සිංහලින් ලියා ඇති නිසා ඔහුට ඒ කියවීමට නොහැකි. I have no idea what that says. Maybe that's it, Royal Botanical Gardens. Botanic. මේ පේරාදෙනිය උද්භිත උද්‍යානය. Oh, these are beautiful gardens. All kinds of exquisite plants and flowers.
don't know what kind of a tree that was, but it looks like would make a perfect Christmas tree. Yeah, that's yours truly. It's hard to believe I was ever that young. මේ ඉන්නේ එටෝ. බලන්න මම ඉස්සර කොච්චර තරුණද. එටෝ පවසනවා. මට එතකොට වයස 23ක් හෝ 24ක් විතර ඇති. එටෝ විසින් උද්‍යානයේ සිටින සේවකයෙකු සමග අල්ලාප සල්ලාපයේ යෙදී සිටින අවස්ථාවක්. නැවත මහනුවර නගරයේ දර්ශනයක්. එය තමයි අපි වැඩිපුරම ගිය නගරය. ඒ අපට ඉතා ළඟින් තිබූ නගරය නිසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම නගරය එමෙන්ම ප්‍රධාන නගරය වන්නේ කොළඹයි. I think we're back in Kandy. I don't know. It was the only city we ever really went to. The only one close to us. The largest city in Colombo was the capital of Ceylon. Colombo. අප මෙහි සිට නැවත බුරුමයට යවනු ලැබුවා. නැවත පැමිණෙන විට කොළඹ සති දෙක කාලයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව සැලසුණා. එහෙත් මා ඒ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ නෑ. ඊට හේතුව නුවර අපට විනෝදජනක වූ නිසා. මෙහි මට බෑන්ඩ් එකක් තිබුණා. විවිධ අවස්ථාවල අපි සෙල්ලම් කරා. ඒ වගේම මට මෙහි පෙම්වතියක්ද සිටියා. ටිනී ක්ලැන්සිස් ඇගේ නම. I remember when I came out of Burma, I was in Burma for 6 months. This was our headquarters, but we went into Burma from here. And when I came out, I was entitled to a 2-week R&R in Colombo, and I chose not to go because here in Kandy, Ceylon, I had a band. And we used to play for affairs, and I had a lot of fun. And I had a girlfriend there. I had one of the WACs, Sergeant Jeannie Clansick. So I saw no reason to go to Colombo. I just slept late in my own bunk and had and enjoyed my 2 weeks R&R right there. මේ තමයි මහනුවර නගර මැදේ පිහිටා ඇති වැව. එයට වුන් කියන්නේ කුමක්ද කියා මට මතක නැහැ. Now this was a lake in the middle of the city in Kandy. I don't know what they call the lake. There it is. වීදියේ වෙළඳාමේ යෙදී සිටින කාන්තාවන් පිරිසක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය නාවිකයින් දෙදෙනෙක් තමයි මේ රූපරාමුවේ දක්නට ලැබෙන්නේ. Those are 2 British sailors, those 2 fellows in the white flat caps and shorts, This was a British command. We were attached there. We were attached to the British. And I saw action with the British Army in Burma. I photographed British infantry. Here we are in color. This is a little bit of
color film that we were able to get. And yeah, we're playing with Chico here. Yeah, we had a lot of fun. You'd think I'd remember that guy on the left, but I don't. Now we're in the Botanical Gardens. Again, I think you can appreciate it more because you see some color. It was gorgeous. It was really, really beautiful. Beautiful plants. There's that same tree that we saw before in black and white. I think it's a tree. I call it a tree.